ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜನರೇ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. I thank all the media friends from the national level to the state level. You have been cooperating. You have just, though this speaker did not allow us to make a discussion on this, he just pushed away our adjournment motion. But you all have took up it. I think with all your efforts, we are trying to give us some justice. As a bound opposition party, we are doing our best. I want all your cooperation in this matter. Rest, my leader of the opposition. District level. 1 second, we'll take all questions from you. CLP leader will say something, and district level program. No, I have already said. I have said that my already said that in the almost in the entire state, all the 33 or 37 districts, whatever we have, all the leaders, we all will be dividing into 7-8 groups. We all will go, our working president, our campaigning committee chairman, myself, my leader of the opposition, Siddaramaiah Saab, and all of us will go. We will divide among ourselves. We will meet every district. We will make an agitation program, and then we will go to the taluk level and assembly level. We will not leave it. One second, just 1 second. Just little patience. Siddaramaiah ji, if you want to switch, actually, it will be better that you go that side and you go this side. Yes, we are not leaving. We are here only. We will tell the time. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ FIR ಆಗಿದೆ. ನೈಟ್ FIR ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಅಂಡ್ 306 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 108 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ PAಗಳು 40% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. RDPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೇಂದ್ರದ RDPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ್ BJPಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ categorically mentioned in the complaint given by the brother of deceased Santhosh K. Patil. But police have not registered a case under section 13 of the Prevention of Corruption Act. Under section 13 of the Prevention of Corruption Act. We demand ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಒಂದನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎರಡನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ non-bailable offense, Santhosh Patil has committed suicide. Why he has committed suicide? ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಬಿಲ್ ಕೊಡದೇನೆ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದೇನೆ, ಲಂಚ ಕೇಳಕ್ ಯದ್ವಾತದ್ವ ಲಂಚ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡೆತ್. So it is nothing but a death note. It is nothing but death note. So what more evidence is required? Immediately, Mr. Ishwarappa should be arrested. And other accused persons should also be arrested. And of course, it follows. Dismissal of Mr. Ishwarappa, it follows. Immediately after the arrest, he will be dismissed. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ 40% ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಆರೋಪ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ such a bad government, corrupt government. 40% corruption in all the projects, whether it is PWD department, whether it is irrigation department, whether it is urban development department, BDA, Bangalore Corporation, or health department. In all the departments, the corruption is 40% commission is taking place. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6-7 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ we are covering all the districts for a period of 5 days. For a period of 5 days. And in addition to that, we will also Gerao Chief Minister. Tomorrow, all our leaders will proceed and Gerao the Chief Minister. By 10 o'clock. 10 o'clock. So, 10:30. This is a very, very serious issue. Serious issue. 40% commission means there will be hardly no amount will be remained for the work. They are looting the state.
They are looting the exchequer. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜನರೇ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. I thank all the media friends from the national level to the state level. You have been cooperating. You have just, though this speaker did not allow us to make a discussion on this, he just pushed away our adjournment motion. But you all have took up it. I think with all your efforts, we are trying to give us some justice. As a bound opposition party, we are doing our best. I want all your cooperation in this matter. Rest, my leader of the opposition. Leader of opposition. District level. 1 second, we'll take all questions from you. CLP leader will say something, and district level program. No, I have already said. Already said. I have said that my already said that in the almost in the entire state, all the 33 or 37 districts, whatever we have, all the leaders, we all will be dividing into 7-8 groups. We all will go, our working president, our campaigning committee chairman, myself, my leader of the opposition, Siddaramaiah Saab, and all of us will go. We will divide among ourselves. We will meet every district. We will make an agitation program, and then we will go to the taluk level and assembly level. We will not leave it. One second, just 1 second. Just little patience. Siddaramaiah ji, if you want to switch, actually, it will be better that you go that side and you go this side. Yes, we are not leaving, we are here only. We will tell the time. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ FIR ಆಗಿದೆ. ನೈಟ್ FIR ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಅಂಡ್ 306 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, we have moved adjournment motion in the assembly. The speaker, on the advice of the government, suo motu rejected our adjournment motion. You are not allowed to make a preliminary submission. Speaker suo motu rejected the adjournment motion. So discussion, we could not participate in the discussion. We could not expose this government. Otherwise, we should have exposed this government. ನಾವು ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸುವೋ ಮೋಟೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ವಿತೌಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಶೇ ಇವರು ಟ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇಶ್ಯೂ. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಲುಗೋಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯನ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥದ್ದು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಚೌಕಿದಾರ್ 7/6/2021 ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 7/6/2021 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಶೋ ಫಾರ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜನರ ಬೆವರಿನ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಹಣ, ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಗೇರಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I'll just say a few lines. Both the leaders have spoken. Friends, these are extremely painful times for people of Karnataka. These are extremely distressful times. These are times of anguish when protectors of people become its looters. When people assigned the job of protecting the exchequer and serving the people actually start looting their own party workers, driving them to suicide. Where should people of Karnataka go for justice? And whether such a government should stay in chair even for a second is a question that we put to all fellow Kannadigas. Santhosh Patil was not one individual. He was a BJP worker, that is the truth. He was an office bearer of the Hindu Vahini, that is the truth. He was a contractor, that is also the truth. But he was also a resident of this state aspiring to do business in accordance with law. What did Bharatiya Janata Party do? What did their minister do? Drove him to suicide after demanding 40% commission. What should the ordinary Kannadigas do when BJP workers are being looted by their own government? What is the chance of anybody not affiliated to a political party, Congress or BJP, to be able to earn his or her livelihood in this state under the corrupt Bommai government? And what have they done? First, the Chief Minister told you yesterday, I will examine the issue, but there will be no resignation. Then the Minister Ishwarappa came forward and said, no question of resignation. They did not even lodge an FIR till late night. When the family, crying for justice, threatened and warned that they will neither take the body nor do cremation, which is sacrosanct in our religion, they were forced to lodge a collusive FIR late in the evening. What is that FIR? They deliberately omitted to add the Corruption Act, Prevention of Corruption Act, which is the foundation of this murder. You take the foundation, how will the building sustain? The FIR will go. After a little while you will forget, you will move on, people will move on, and everything will be over. Chief Minister Bommai is actually guilty himself. Chief Minister Bommai is protecting corruption.
Chief Minister Bommai is protecting the accused Ishwarappa. Chief Minister Bommai is influencing the police so that Corruption Act is not added in FIR. We ask this question on behalf of people of Karnataka through friends of the media. Why has Section 302, murder, not been added to the FIR? Why has Prevention of Corruption Act not been added to the FIR? Only because Chief Minister Bommai has assured Ishwarappa nothing will happen, we will befool everybody and everything will be over in a matter of few days. This is the state and stench of corruption that emanates. That's why Congress party has decided, our PCC president, Mr. D.K. Shivakumar, our CLP leader, our leader of opposition in the council, our campaign committee chairperson, myself and all others will be going to the house of Shri Santhosh Patil today in the evening. We are not going there to do any politics. We are going there to express our demand for justice and solidarity with the family, to share their grief